സംസാരിക്കാൻ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. അങ്ങനത്തെ ചില ഈ മൂഞ്ചിയെ വൈഫൈ ചെയ്യാൻ നിർത്തുറയ്ക്ക് 1 മാസം കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ ഹൈടെക് മൂഞ്ചി എത്ര പ്രാവശ്യം കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറിയാം. ലൈവ് ഇട്ട് പ്രാവശ്യം കട്ടായി പോലെ എപ്പോഴും ഉള്ളതാ. പാലക്കോട്ടടി ഇവിടെ മൈക്കോണല്ലേ? മൈക്കോണാണല്ലോ. മൈക്കോണുണ്ടോ? എനിക്ക് കേൾക്കണ്ടല്ലോ. ലൈവ് നെറ്റ് വൈഫൈ പോയതാ. മൂഞ്ചിയ വൈഫൈ. എൻ്റെ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു 3-4 ലൈവിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ കളി തുടങ്ങി ഒരു കളി 2 കളിയുടെ ഇടയിൽ വൈഫൈ പോവും എങ്ങനെയെങ്കിലും. ഈ 10 ഈ സമയം 10 മണി തൊട്ട് 10:30 ഇടയിൽ വൈഫൈ എപ്പോഴെങ്കിലും പോവാടാ. 10 സെക്കൻഡ് 20 അല്ലെങ്കിൽ 30 സെക്കൻഡ് ഒക്കെ പോവും. ആ സംഭവം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, മാറിയിട്ടില്ല. ഈ 2300 എത്ര രൂപയുണ്ട് 200 MBPS സാധനത്തിന് ഹൈടെക്കിൻ്റെ. 1500 രൂപ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളവർഷം 300 MBPS വൈഫൈ കിട്ടും മാസം. അവന്മാർ അൺലിമിറ്റഡ് എടുത്താൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അൺലിമിറ്റഡിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ അത് മിക്കവാറും നിർത്തും. ഞാൻ വേറെ വല്ല കേരള വർഷം അങ്ങനെ ആക്കാൻ പോവാം. വെറുതെ എത്രയും കാശും കൊടുത്തിട്ട്. അവന്മാർക്കൊരു വോയിസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ 1 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു. വേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനല്ലേ നമുക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് നമ്മ ചെയ്യണ. എന്നിട്ട് അവന്മാരെ തേങ്ങ തോന്നിയ പോലെ വൈഫൈ വെച്ചിട്ട്. ആക്കി കളിച്ചു വന്ന് അപ്പോഴേക്ക് മൂഞ്ചിപ്പിക്കാനായിട്ട് തേങ്ങ. ഹായ് ബ്രോ. ഹായ്. മുടുവി. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So that's got things on the way. That's really well manoeuvred. Ronaldo finds himself offside. കണ്ട് കുറച്ച് മുമ്പേക്ക് നീക്കണ്ണ. എന്താടി അടിച്ചേ? അടിച്ച് മൂളിക്കിട്ടില്ല. Well, Fabio Cannavaro may not be a giant in physical terms, Jim, but his reputation is as imposing as they come. He's proved that being a top-class centre-half isn't all about physicality and height. You know, he's only Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Thinks about the shot. അടിക്കുമ്പോ പഠിക്കണം. കിടന്ന് കറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് ഡിലേ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോ ഡിലേ ആക്കിയിട്ട് കാര്യല്ലേ.
Back into the middle. അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചുണ്ണാമ്പ്. എൻ്റെ ദൈവമേ. Great chance! Oh, he's been caught on it. It's fallen kindly here. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. No, he didn't quite meet it right. Well, just too much pressure on him in the end, Peter. Belletti. And now they can spring out of defence. Now it's Iniesta. And he's managed to get free. Oh, nice touch. Oh, shooting chance! And it's a goal! That really is quite fabulous. All his own doing. Liverpool have penetrated for the first time. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Vieira does really well to win the ball there. Takes a shot! Oh, he's really drilled it. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. നെറ്റ് നിൻ്റെയും പോയാ? എന്താണ് എല്ലാവരും നെറ്റും പോണ്ട? And it's Iniesta. Oh, it's a great ball here. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. എന്തുട്ടാടാ റൈക്കാട് മാങ്ങാണ്ടി മുറ കാട്ടണ നീ? കുറച്ച് നേരമല്ലേ കിട്ടണതൊക്കെ അവന്മാരെ കാലം കിട്ടണ. 92 പാസ് തേങ്ങടുത്ത പാസ് 3 പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയ കാർഡ് എടുത്തിട്ട്. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. എന്നിട്ടേക്ക് കളിച്ചെങ്കിലും എടുത്ത് പുറത്ത് നിർത്തും. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. That's been slipped through. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Can he spark a counter here? And the first half is done. Game with Hamsu, hi bro. With just the one decisive moment, it's been compelling stuff. There's plenty of positives to take despite the lead being so small, Peter. I think playing Hello, Mr. Bivin. Hi bro. Composure up front, perhaps. That's not too much to ask. Liverpool happy to have the lead in a tight old game. Half time, 1-0. So off we go once more. A solitary goal. That has been the crucial difference. Maldini. Now it's Owen. Iniesta. That's a sharp pass. He's had a fair tumble under that challenge. The referee's awarded a ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാറോ? ഫ്രണ്ട്ലി കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാം. ഒരു എന്തായാലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തോളാം. That's gone loose. Still just a single goal between the sides. David Villa. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Looking for a runner. Oh, well measured. Ronaldo has it in a wide position. And he's had it nicked away. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. ഒഴിഞ്ഞു മാറി. അതെന്താ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയാൻ?
This is Owen and Owen! കൈക്കട ഒഴിഞ്ഞു മാറി കൊടുത്തോ. Yes, it's there! They have come roaring ബോള് വന്നപ്പോ back. ഒഴിഞ്ഞു മാറി കൊടുത്തു. Well, you have to ഏതാ credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. അത് ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് He കറങ്ങി has വരുന്നവനെ given അറിയാം. that the lot. Bang! Yeah, you just don't save those, Peter. Too much തേങ്ങ power on. The കാണിച്ചിട്ട് manager's തേങ്ങ absolutely loving this. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of... He's one-on-one, surely! That's the corner kick. പാട്ടി പൗളിലൊന്നും എന്തോന്നറിയത് ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ ഇത്രയും അധംപതിച്ച ബോളുമ തട്ടിന്നാണ് പറയണ റഫർ ചെയ്ത്. ബോളുമലാണ് ഫസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്തേ. He rises! ആ നല്ല മൂഞ്ചിയ കളിച്ചിട്ട് Decent try. Yeah, I think he's going to be a ആടല്ലേ bit ഇവിടുമ്പോ disappointed with that, ലാപ്പിലുള്ള Peter. You ക്യാമറ wanted him to at തൽക്കാലം least hit the നിങ്ങൾക്ക് target. നല്ല ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാപ്പിലുള്ളത് It's കിട്ടിയിട്ട് Van കാര്യമില്ല. Dijk. That's been cut out, well played. Saliba. തൽക്കാലത്തേക്ക് ലൈവ് ഇടാനാണെങ്കിൽ അത് മതി. ലാപ്പിലുള്ള ക്യാമറ Milan അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, appear to be സീനൊന്നുമില്ല. happy to let their front players stay up front നല്ല all the മൂഞ്ചിയ time. പാസിട്ട് കളിക്കോ. Well, it's signaling to the മൂഞ്ചി opposition that they're setting themselves up for the ഓടളിയ counter-attack. It's plain and simple. Well, that pass isn't the best. നല്ല മൂഞ്ചിയ Iniesta. കളിക്കാര് And he's picked out the run. ഒരെണ്ണപ്പ Well, there's കാർഡിന്റെ no പവർ doubt that they കാണിക്കുന്നില്ലടാ. want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. പോക്കിലെ കളി കളിക്കണേ. Now it's Iniesta. And they're quick to get it back. He's away. Iniesta! Oh, terrific save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Well, they've got to get everyone forward, and maybe even the keeper. ആടാ ഓക്കെടാ ഇട്ടോ തലക്ക് വരാന്തരിച്ചിട്ട് Climbs up big. എത്ര എങ്ങനെ അടിച്ചാലും ഗോളാവില്ല കളി. He was under pressure. ഞാനെ കൊണ്ട് പോയെടുത്തു. Maldini. Now it's Cristiano Ronaldo. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Oh, good looking ball. അണ്ണ പെട്ടിക്കഴിട്ട് നിക്കല്ല എത്ര നേരായി പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്ടിക്കട അണ്ണൻ. അണ്ണ ഫുള്ള് പെട്ടിക്കടിയാണല്ലോ. അണ്ണന് വെറും ശുണ്ണനായല്ലപ്പ. ആ അപ്പൊ അതും പോയി. തലക്ക് ഭ്രാന്തടിച്ചിട്ട് ജാതി മൂഞ്ചി എത്ര ചാൻസ് അവിടെ കിട്ടണം. അതിന്റെ ഇടക്കൂടെ നെറ്റ് മൂജിപ്പിക്കുക. 137 റാങ്ക് ഒപ്പോ സിംപിളായി ഇടിയായിരുന്നു സ്റ്റാർ. Well, neither side could get over the line here. Perhaps one team might be happier, but at the final reckoning, it's honours even and no complaints. And all that remains for me is to 137 റാങ്ക് ഒപ്പോ That's it from us tonight. ഒന്നുമില്ല. 137 റാങ്ക് ഒപ്പോനെ കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ സിംപിളായി അടിക്കാറ. ഈ അണ്ണനൊക്കെ എന്തിട്ട് കാട്ടണമാര് ഒന്നൊന്ന് ഡ്രോ. നേരത്തെ ലൈവ് മൂഞ്ചി വൈഫൈ മൂഞ്ചി കുറെ കാളായി വൈഫൈ മൂഞ്ചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മൂഞ്ചിപ്പിക്കുള്ളൂ. 10 മണി 10:30 ഇടയിൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കട്ടാവും. മിക്കവാറും വൈഫൈ മാറ്റി ഞാൻ. എത്ര സ്ട്രീമായി എന്നറിയ ഇതുപോലെ കട്ടായി പോണു വൈഫൈ കാരണം. അമ്മ ഇത്ര സ്പീഡ് വൈഫൈയും കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് അവന്മാര് തോന്നിയ പോലെ കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുക.
അന്നത്തേങ്ങര അതൊരിക്കണ്ടേ നെസ്റ്റര തിങ്കളാഴ്ച പറഞ്ഞ ബാക്കിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് നെസ്റ്റര സ്റ്റാറ്റ്സ് ആവുന്നുണ്ട് കോമഡി ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റ്സ് സ്പീഡ് 90 ജമ്പ് 90 ഡിഫൻസീവ് സ്റ്റാറ്റ്സ് ഒക്കെ 100 ഡിസ്ട്രോയർ കാർഡ് വേണ്ട എൻ്റെ കാർഡ് എടുക്കണ നെസ്റ്റോണ് ഞാൻ കളിപ്പിക്കുന്നില്ല ഡിസ്ട്രോയർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കയറി പോകണ പോലെ കാർഡ് നെഞ്ചിൽ കാണാം So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. And the mood is boisterous. It is a perfect എടാ ambience for the സുന്ദർ central തങ്കഞ്ഞാട്ടോയ് characters who are ready now വെൽക്കം to വെൽക്കം perform. മൂഞ്ചിക്കുകയാണ് തങ്കൻ in the chat. And Peter, you can't watch a match like this and not mention such a busy little player like Deco, who just never stops. He Hey? always wants the ball and he പകരത്തിന് always പകരം uses it well. Very influential. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുട്ടിലുള്ളൂ And ഞാൻ that was തള്ളി nowhere താഴ്ത്ത near his best. And he has kept it out. എങ്ങനെണ്ടായി ഓണൊക്കെ Really anticipated that well, ഓണൊക്കെ didn't he? ഇതുവഴി പോയി ഏത് മൂട് മൂട് Liverpool with their ഓണം first വലിയൊരു corner. തേങ്ങ ഉണ്ടായില്ല First in the game for either side, actually. പെണ്ണ് സദ്യ കഴിച്ചു ഉച്ചക്കൊന്നും ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വീട്ടിൽ വെറുതെ ഉറങ്ങി ഹാഫ് ഡേ ഡ്യൂട്ടിൻ്റെ ആയിരുന്നു He rises. And another try. കോമഡി ഉണ്ട് To this. And that was very necessary. Now it's പ്രതികരിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ഗെയിം ഓക്കെ Can they get him away? നോട്ട് And that pass വേറെ is ഒന്നും somewhat വിചാരിക്കുക less than ദിസ് ഈസ് ideal. Well, I think Just the opposition a saw that pass game. coming a mile off, and it wasn't the best decision. അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് കളിക്കുക കൂടുതൽ Now ഓവറാക്കാൻ it's Eto. The other side yet able to force a breakthrough here. എന്നിട്ട് നീ അവൻ്റെ കാലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോയ ഡബിൾ And ടച്ച് here's ഇട്ടു the chance to counter. And it's Deco. He was quick to react. Turan. Rijkaard. Passing is crisp and sharp. Nicely weighted ball. Mohamed Salah. And this is Messi. Oh, good read. മെസ്സി ഫുള്ള് മെസ്സപ്പാണല്ലോ So good from him. And here's Eto. He steps in. And that's the കൊല്ലണേ impact. And this is Ronaldo. Kaka. കക്കയിലും Now it's Rivaldo. Now it's ആരായാലും Deco. മറ്റേക്ക് Cracking ball. സ്മാർട്ട് So അസിസ്റ്റിൻ്റെ much time and കാര്യം space. And the shots. Goal! Barcelona! എൻ്റെ കമ്മിയേ Barcelona are in front. And that was as close to certain as can be. Again, that's terrific movement. എൻ്റെ Peter. കമ്മിയൊന്നുമില്ല Better നമുക്ക് pass. കളക്കലോട്ടുണ്ടോ It's beautifully played.
സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് Barcelona have തൂക്കി taken the എറിഞ്ഞ lead. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to എന്നാ കട്ട് ബിഹൈൻഡ് ടേണ് now. Saliba did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. ഞാൻ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് കളിക്കാൻ പോവാ ഒരുമാതിരി That won't be the last they'll see of him. എന്തുറ്റാ തട്ടിയല്ലോ വന്നിട്ട് ഇപ്പോഴേക്ക് വീഴണോ ഹാപ്പി ആണോടാ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഓണം സെലിബ്രേഷൻ നാളെ ക്ലാസ് ഇടാം അതാ നല്ലത് എന്ത് ഇങ്ങനെ മോൺസ്റ്റർ മോൺസ്റ്റർ സീന that will be nice. Intensity high and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Allah ini sekarang ya sudah tahu sudah Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Mohamed Salah. Salaran. Now that looks a decent ball. Kendra Dikalakamara ടീമിലുള്ളൊരു രണ്ട് കട്ടടിക്കുമ്പോൾ പൂക്കച്ചാവാണല്ലേ എന്താ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റിന്റെ പവറേ പാടണം ഞാൻ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല 7-ാം തീയതി സിനിമ കാണണം പോയി 7-ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്കാനും പോയി കാണണം Time then for the first substitution of the game. Taken back almost at ബാറ്റ് ഷൂട്ട് ഭയങ്കര പവറായി എന്നൊക്കെ പറയണ്ടി സത്യാണ് എനിക്ക് വരുന്ന കാർഡ്സൊക്കെ ഭയങ്കര തൂക്കിയറാ ബാറ്റ് ഷൂട്ടാനായിട്ട് തൂക്കിയറിഞ്ഞ സിമ്പിളെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും Now there's a fine shot at goal. It's in. They have come roaring back. And that comes as a very welcome relief. ഇപ്പോടെ ഡാൻസ് കളിക്കാണ്ട് പോയി പണിയെടുക്കറേ 1 മാസം 2 മാസം ശേഷം ഗോൾ അടിച്ചത് സാല പുറത്താക്കേണ്ട സമയമായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ട സാലയുടെ പാസൊക്കെ ഏതായിരുന്നു പാസ് നോക്കിയോ ഒരെണ്ണം വരെയൊക്കെ പാസ് എനിക്ക് എണ്ണം ഏതായാലും ഒരെണ്ണം വരെയൊക്കെ ഈ പാസ് ചെയ്യുന്ന കുഴപ്പമില്ല എടാ റൊണാൾഡോ സ്റ്റാർട്ടിങ് വേണ്ടായിരുന്നു സോറി ബ്രോ ദാറ്റ്സ് മൈ മിസ്റ്റേക്ക് That is your mistake. Now it's Cristiano Ronaldo. Hey? Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. തൂക്കിയർ വേറെ പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കറ പോ എന്റെ കോപ്പിലെ സ്മാർട്ട് എടുത്ത് വലിയ ഞാൻ മിക്കവാറും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തോളായിരുന്നു കളിക്കിന് കോപ്പിലെ സ്മാർട്ട് മര്യാദ കളിക്കണ കുഴപ്പമില്ല ബാക്കിയുള്ളൊരു പൊട്ടന്മാര് അതൊക്കെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കി അവരൊക്കെ പാസ് ഇടാൻ പോലും പറ്റണില്ല അവന്മാരെ കാലിനടക്കെ പോണം
തീറ്റലത്ത് നല്ലവനായ കൊണാമിര Yeah, keeping calm and taking a touch like that when it's all going on around you isn't always that easy, but he made it look like a doddle. Finishing it off was quite simple after that. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and Oh, no yeah, doubt കളിക്കുന്നവരൊക്കെ will be looking പൊട്ടന്മാരും to cause even more കണ്ടില്ല damage here. ഒരു ബോൾ Neto really needed to concentrate on നാണല്ലടാ protecting the ball. മാങ്ങാണ്ടി തലയാ നിനക്ക് സ്മാർട്ട് ഹൗസ് രണ്ട് മൂന്ന് ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് അവൻ ലാസ്റ്റ് ഡിഫൻഡ് ഫുൾ ബാർ ഇട്ട് വെച്ചേക്കും വേറെ വല്ല പണി മറ്റേ ക്ലാഷ് ഓഫ് ക്ലാൻസ് അങ്ങനെ പോയി കളിക്കുക ഏറ്റവും നല്ല ഗട്ട്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് വിടുക നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ത് ചില്ല മട്ടി മീൻ പിച്ചിൽ ലോഡാ അതിന്റെ പേരൊക്കെ എന്നിട്ട് ലോഡ് സൗരവ് എന്ത് ലോഡ് സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റക്ക് അടുത്ത മാസം സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയവൻ ഡിവിഷൻ 1 പോലും എത്തൂല കുഴപ്പമില്ല എന്നാ ഒരു ഉടുപ്പ് മേടിക്കാൻ പൈസ തരുമോ നീ ഇള കാശുകാരൻ നീക്ക് ചില്ല അവനൊക്കെ കാശ് ചില്ലവാനൊക്കെ നിന്റെ കാശുണ്ടല്ലോടാ ഉടുപ്പ് വാങ്ങാം ഉടുപ്പ് വാങ്ങാൻ കാശില്ല അണ്ണനെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി അണ്ണൻ വേണ്ട അണ്ണ വിട്ടോ അണ്ണൻ ഇപ്പൊ കളിക്കണ്ട കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഒഴിവാക്കാനുണ്ട് അയ്യോ കുഴപ്പമില്ല നീ വിട്ടോ അതുപോലെ ഫോമൊന്നും നോക്കണില്ല ബുള്ളറ്റ് കഡർ കിണ്ണനും വേണ്ട ഇല്ലാണ്ടൊരു കളി കളിക്കാൻ പറ്റും നോക്കട്ടെ ഓണം കഴിഞ്ഞു നീ എന്തിനായിട്ട് ഓണം കഴിഞ്ഞില്ലേ 11 മണി 12 മണി ഓണം കഴിഞ്ഞു അടുത്ത കൊല്ലം ആവട്ടെ ഞാൻ There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should. മാച്ച് എല്ലായിടത്തുണ്ടല്ലോടാ മാച്ച് എല്ലായിടത്തുള്ളതല്ലേ We are already on the way. He's had a shot. He's scored. Listen, the big names ഓണത്തിന് for precisely the reason we just seen. ഓണത്തിന് എന്ത് വാങ്ങാൻ എന്ത് വാങ്ങ FC തൃശ്ശൂര് ആയി നീയാണോ അത് സത്യം പറ തൃശ്ശൂർ എവിടെയാണുള്ളത് എന്താ അടിക്കനൊക്കെ അവന്മാരെ മേത്തിക്കും ഓർപ്പിക്കാണല്ലോ എൻ്റെ FC തൃശ്ശൂർ അണ്ണാ മുത്തേ സ്മാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കി കളിക്കറ നീ ആരടാ നീ സ്മാർട്ട് സ്റ്റോണാക്കി കളിച്ചിട്ടാ ഓഫാക്കി കളിക്കറ Forlan really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly. And a chance! Now who's going to be first to this? And he's there to belt it away. Now it's Bergkamp. തൂക്കിയറി ഓ ഫോർലാൻ എൻ്റെ പൊന്നെ ഫോർലാൻ ഓടി വന്നിട്ട് അവൾ പാസ് എടുത്ത തൊട്ടുമ്പിൽ ഇനിയസ്റ്റാന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോന്ത നിൽക്കണ്ടായിരുന്നു It's the sort of situation that they'll want to capitalize on now. Oh, that's a key interception. Neymar. Martinez, he is onto this.
ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നു. ഓ ഒന്ന് ഇപ്പോഴങ്ങനെ അടിക്കൊന്ന്. നേരം കാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റേ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമായിരിക്കും അടിക്കാൻ, ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. കോസ്റ്റക്കോട്ടേരും പീസ്റ്റക്കോട്ടേരും ഇവനെ ഏതറവന്മാര് മൊമന്റം ട്രിപ്പിളിങ് തേങ്ങ ട്രിപ്പിളിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മാര്യാക്കൊന്നും തിരിയാൻ പോലും പറ്റുള്ള ഒറ്റണത്തിന്. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. And this is Forlan. White. He's in a great position here. He can run onto that. Goes for a shot. എന്റെ വാണ്ടയൊക്കെ തോട്ടി പോലത്തെ കാര്യമുണ്ടല്ലോ, ഫൗൾ ചെയ്യാനും ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റില്ലല്ലോ എന്നെ കൊണ്ട്. വേണ്ടക്കിനെ മാറ്റാന്ന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കളിയിൽ വിചാരിച്ചതാ ഒന്നിനെ. എന്റെ പൊന്നളിയാ, ഇതെന്തറാ ഇവന്മാരെ ഡിഫൻഡേഴ്സ്, എന്താ എന്റെ ഡിഫൻഡേഴ്സ് അത്ര ഇങ്ങനെ തള്ളിയിടണോ? ഞാൻ അടുത്ത കളി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകും. ടോണി ആഡംസിനെയും ഈ വാൻബൂട്ടിനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കിക്കോ, ആ കാർഡ് വെക്കുമ്പോൾ കളി വെക്കിക്കോ, കളി വരാൻ നോക്കിക്കോ കാർഡ് കളിക്കും. Fellow attendees, this is a lost children's announcement. Would the father of a boy in a yellow t-shirt kindly make his way to the information ഡിഫൻഡേഴ്സ് എന്തിട്ട് കാണിക്കുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഷർട്ട് പിടിച്ച് ജേഴ്സി പിടിച്ച് വലിച്ചിടാനൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ Smashing save, really good save that. Well, if they hope to have any chance of turning this round, they have to abandon their shoot. കഞ്ഞളം കുടിക്കാത്ത ഷോട്ടുകളാണ് വരുന്നത്. Liverpool with the corner, they're first. അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ടക്കൊക്കെ പോയിച്ചാ വളിയാ നീ. നീ വീട്ടിക്കോ തരാനപ്പോ. ഇത്ര നീ തൃശ്ശൂർ റൗണ്ടിലല്ല, നീ 80 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് നീ ഇതാണ് ചാവല്ലിയാ നീ. 80 രൂപയല്ലേ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം. It's Davids, knocks it into space. Now that's well seen too. Pass somewhat off target. Now it's Forlan. കൈ വെക്കിട്ട് ഓടിത്തൊന്നും കാര്യമില്ല. Can they get him away? Now it's Martinez. Martinez! Oh, brilliant save. Well, talking about playing into your opponent's hands, that kind of thing is not going to get them back into this game. Costa Curta spots it and intercepts. No, that's been intercepted. F.Capello. And it's Neymar. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Well timed, excellent interception. Now it's Stoichkov. Aimed beyond the defence. Not the most accurate pass. It's a goal kick. Rijkaard gathers from the goal kick. Martinez. Rummenigge. Now it's Stoichkov. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it.
Simply brilliant defending. ഫൗളൊന്നും We're out. ഇല്ലേ? It's Asa! And the keeper threw out a limb. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. And now they can spring out of defence. Now it's Bergkamp. Now it's Martinez. Disappointed with that. Now it's Forlan. Forlan! It's a goal! Well, how's that for a class finish? That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Liverpool give themselves a fighting chance. Back in with a shout. Bergkamp. And this is Stoichkov. Just eases him off the ball. Stoichkov showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. ഓടിപ്പോയതേക്ക് ബോളിൻ്റെ അവിടെ എത്തിയത് വേറെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോയി. Looking for the run. Rummenigge. 2 added minutes has been He's managed to indicated. get himself offside. ബോളല്ലേ വരുന്നത്, മാറിക്കളയാം. Maldini. ഡിഫൻഡ് നോക്കട്ടെ. Referee looks at his watch and blows his whistle. 7 ഷോട്ട്, Desperation, work rate, grit, 4 സേവ്, and those ഒരു are ഓപ്പൺ very വേണ്ട. good qualities that might have got them something on another day. Sadly, not A quick today. reminder today. കളിക്കണ്ട, ഒരു പറയുമാരും കളിക്കണ്ട. ഡിഫൻഡേഴ്സ് ഒരു തെണ്ടി വേണ്ട. ചിരിച്ച് അണ്ണാൻ ചകിരി അടിച്ചിരിച്ച പോലെ ചിരിച്ചിരിക്കാണ്ട് നീ പൊക്കോ, ടീമിൽ നോക്കും. വേണ്ട, ടീമിൽ വേണ്ട. നീ പണിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പിള്ളേരുണ്ട് വേറെ, മനസ്സിലായോ? പണിയെടുക്കണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം, പണിയെടുപ്പിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. പറ്റാനോടാ. വേറൊരുത്തനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവന് ഇവിടെ. തൂറാമിൻ്റെ താറി. അവൻ ചത്ത, അവനെ കൊന്ന, അവനെ ഞാൻ കളഞ്ഞ. അല്ല, അവനല്ല, ഇവൻ തന്നെ അവൻ. നീ വാടാ മൊത്തം. ലെഫ്റ്റാ റൈറ്റാ? ലെഫ്റ്റ് റൂട്ടാ. മതി. ചിരിച്ചിരിക്കണ എനിക്ക് വേണ്ട. എന്താ ഈ ചിരിച്ചിരിക്കണ IMF എനിക്ക് വേണ്ട.
ഇതിലും ഭേദം മിസ് ചെയ്യാം. അതിലും ഭേദം മിസ് ചെയ്യാം. നോയനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ എന്തൊരു ചുണ്ണക്കളി ഇപ്പോൾ കളിക്കണേ. ചുണ്ണ ബാറ്റ് ഷോട്ടാണ് ഞാൻ കൊണ്ട് ബാറ്റ് ഷോട്ട് വൻ കളിയാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എട്ടോൻ്റെ തേങ്ങ. അണ്ണനവിടെ നിന്ന് മാറിക്കോ. അണ്ണൻ തൽക്കാലം അണ്ണ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. ഡിഫൻഡേഴ്സ് മൊത്തം പോയി. ഡിഫൻഡേഴ്സിനെ മൊത്തം പൊളിച്ചിട്ട് വേണ്ട. ഫ്രീ കാർഡ്സ് മതി. എപ്പിക് കാർഡ്സ് ഉണ്ടോ? ഫ്രീ കാർഡ്സ് മതി. ഫ്രീ കാർഡ്സ് കളിക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. എപ്പിക് ആണോ ഫ്രീ ആണോ എല്ലാം നോക്കട്ടെ. സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണോ? കാർഡ്സ് മാറ്റി വെക്കാം. കാർഡ്സ് മാറ്റിയിട്ട് കളി എങ്ങനെയാ നോക്കട്ടെ. ലിംഗംപ്ലേ, തുങ്കംപ്ലേ, തിങ്കംപ്ലേ. കാർഡ്സ് മാറ്റി കളിപ്പിച്ചു നോക്കാം. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. There's the whistle and here we go. ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് കളി. Eto really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് അല്ലേ. ഇതാണോ നിന്റെ ബ്ലിറ്റ്സ്? എന്താ കുറച്ച് FTP കാർഡ്സ് ഇട്ടപ്പോ ഞാൻ ഇന്ത്യ ആണോ? ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് കളി, പിടുത്തൊക്കെ പോയി. It's Martinez. He came in hard. അടിപൊളിയായിട്ട് That is a jarring tackle. സംഭവം ഇനി പണ്ട സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നുള്ള സംഭവം ഉണ്ടളിയാ ശരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ തോന്നലാണോ? Knocks it into space. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Lautaro. Ay, sí. So a third of the match or thereabouts gone. Still await the first goal. Great ball and he's in here. Casemiro. Yeah, succumbs to the pressure. Barcelona look happy to sit back. ഡിഫൻഡേഴ്സിനൊക്കെ മാറ്റി എല്ലാത്തിനും എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഇട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു. വേണ്ടയ്ക്കും വേണ്ട. ടോണി ആഡംസിന്റെ എത്ര ഉണ്ടാ നിന്റെ വേണ്ടയ്ക്ക്? ഉണ്ടാ ഐഷുണ്ണാപ്പി ഷൂട്ട് എടുത്തിട്ട് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായി. നാളെ കളിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടേ. ഇനി സ്ട്രൈക്കേഴ്സിനെ കൂടി മാറ്റി ഫുൾ FTP ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനം.
for the game's first breakthrough goal. Burn cuts it out. നല്ല സ്മൂത്ത് കളിക്കാൻ എന്താണോ Hazard. സൂപ്പർ Good play സ്മൂത്ത് on the ഗെയിം left-hand side here. And here's Ansu Fati. And he's intervened well there. Messi. And there's his chance to lead the counter. Oh, played right into his path. He shifts. There's the shot. എൻ്റെ ഷുണ്ണാപ്ലി ബ്ലിറ്റ്സൊക്കെ ചത്തറ എമറാളെ ഹായ് ബ്രോ For such a big name in your Hey, side hey, to hey. register very close to the break not only creates a real buzz in your dressing room. ഞാൻ എങ്ങനെ മോടെ എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മോടെ അന്നാക്കിയതാന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ And finish this game to their liking now. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Yeah, is in And the shots! They've done it! എന്തായി ഓണം ഓണൊക്കെ എങ്ങനെ പോയി Thrice, and they are soaring! Piercing. And that'll be the last act of the first ഓണൊക്കെ എങ്ങനെ half. പോകുന്നു How would you review the first half? Well, Peter, at 2-0, you're faced with the choice of just trying to see the match out or forcing the issue And a quick even further. reminder today I'd to always please be take inclined all to go deductible for bins the located latter, by the go for a entrance third, gate. Thank you especially very much with a for full your half of cooperation. football still to play. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ഉറക്കുണ്ടായിരുന്നു ചേര ഉറക്കുണ്ടായി Sits കഴിഞ്ഞ pretty here വീട്ടിലെത്തി at half-time, 2-0 up. ലീവൊന്നും എടുത്തില്ല കുറെ EMI താങ്ങി വാങ്ങി കടച്ചെടുക്കാനുള്ള ലീവ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല ഓണം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ഇടും പോയൊന്നുമില്ല ഉച്ചവരെ ഡ്യൂട്ടിൻ്റെ ആയിരുന്നു ഉച്ചവരെ പണിയുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് And we start the വീട്ടിലൊന്ന് second ഫുഡ് half. കഴിച്ച് കുറച്ച് നേരം കിടന്ന് Can ഉറങ്ങി he get on the end of this? He's beaten the last man. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഓണം പണ്ടൊക്കെ രസമായിരുന്നു Now, what about a counter-attack? And here's Lautaro Martinez. Chouameni. സെറ്റായിരുന്നല്ലേ ഓണം Pedri. സെറ്റാക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നൈസായിട്ട് Good ball, good take. Oh, terrible pass. എന്താണ് കാട്ടണേ Real chance. It's in. ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളഞ്ഞില്ല Off to a spectacular start. That was a given. It always was. Well, my sympathies go to the keeper who was left horribly exposed. You don't expect players to switch off in front of goal like that. Barcelona get themselves back into contention. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. Barcelona finding their passes. He steps in, and that's the end of that. Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an Good night, bro. irresistible, Oh, no, okay. irrepressible look about them here. ഗുഡ് നൈറ്റ് They ഗുഡ് just have നൈറ്റ് to keep forcing the Ta-ta. issue and they'll get clinical. ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിർത്തും ഞാൻ വെറുതെ ഇട്ടതായിരുന്നു ദിവസം ഇട്ടിട്ടില്ലേ Iniesta has പനി found the ഇതിൻ്റെ net ഇടയിൽ where it ജലദോഷം was. കോൾഡായിട്ട് Van Dijk gets over and എടുക്കുകയും intercepts. ലീവില്ലാത്തറേ ഫുൾ ടൈം Clear frail. Yes, from റെസ്റ്റിലാണ്ട് comfort zone പണിക്ക് to പോയിട്ട് a stage of Yeah. uncertainty. Eto'o! I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake to that. Hazard going face to face with his great rival. Not the most accurate pass. കോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് പാസ് അറിയാം Iniesta will not want to lose out here, not against this opponent. They've got to be quick moving this forward. That's beautifully weighted. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Pedri really struggling to influence the game. They're just trying Yes, to okay. negate his influence, and it looks like whatever it takes. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. Knocks it out wide. Hazard with the delivery. Oh, he's managed to get himself offside.
ഏതാ ഡിഫെൻഡിങ് ഇപ്പോൾ Keep the ball ഒരെണ്ണം and മറ്റേ do it again. ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയാണ്ട് It's that വെറുതെ simple. ഗോൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത്. And that is as far as it goes. മനസ്സിലായ Liverpool proudly puff out their ഏ chests in victory. മറ്റേ That വേണ്ടയ്ക്കും was a battle they know it could so easily have gone the other way. മറ്റേ തേങ്ങയൊന്നും വേണ്ട Clearly so happy to have won it. കളി ജയിക്കണമെങ്കിൽ. Bale claiming the man of the 40 match award. ഡിവിഷൻ റാങ്ക് ഒപ്പോനെ. There's very little room for argument. ഇതാണ് ഞാൻ കൊണ്ടാമിയുടെ ഓരോരോ സ്ക്രിപ്റ്റ് കളിയാ കൊനാമി കണ്ടില്ലേ. ടോണി ആഡംസ് വെർഗോമി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്ത് ഈ കാർഡ് വിട്ടപ്പോൾ സെറ്റായി ഡിഫെൻഡിങ്. ചിരിച്ചിരിക്കനോ ഈ മൊണ്ണാനൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്താക്കിയപ്പോൾ കളി ജയിച്ചു തുടങ്ങി. ഈ മൊണ്ണാനെയും ബാക്കി മൊണ്ണാനെയൊക്കെ. തുറാമും ഏതൊക്കെയോ കളഞ്ഞ തുറാമ് നൽദീനി വാൻഡൈക്ക്. വേണ്ട എൻ്റെ സ്പോട്ടിൽ വേണ്ട. പണിഷ്മെൻ്റ് ആണ്. കളിക്കാണ്ടിരിക്കട്ടെ. പെഡ്രി ടോപ്പ് വേണം, ബട്ട് എവിടെ ഇട്ട് കളിപ്പിക്കുന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. There's the whistle, and here we go. Liverpool could do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And it's Maradona. Oh, now here's an interesting matchup. And here's Messi. That's a lovely pass. That has not gone well. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. Yeah, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less glamorous members of the... He's gone for goal! Oh! Fantastic! A finish of true class! നല്ല സൂപ്പർ കളി, സൂപ്പർ ഷോട്ട്. They forced the error and extracted the maximum punishment. Look at the manager. Goal He's അടിച്ചതിന്റെ absolutely fuming, and he has every right ഉറപ്പിക്കലോടും. to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. ഹായ് ബ്രോ. ബ്രോ അതുകൊണ്ടിപ്പോൾ ഗോൾ അടിച്ചു കേട്ടോ.
Liverpool finding themselves unexpectedly behind. Oh, he's felt that, hasn't he? Now it's Martinez. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Yo, bro. Yeah, he's fouled him there. Iniesta with a real chance here. This is about as perfect a free kick position as you could wish for. Iniesta! That was travelling. Traveling ആണ് മനസ്സിലായി. എവിടേക്കാന്ന് കൂടി പറ. Rodri. Now it's Rooney. Oh, he's getting hounded, really hounded. Oh, well played, well sorted out. And that is a little undercooked. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Oh, delightful ball. He has found a way through. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a Hey, Messi. who was ever so determined. എവിടേക്കാ നമുക്ക്? Now that looks a decent ball. Barcelona look happy to sit back for the moment here. Yeah, Messi everything wanna they're go? doing. Messi, 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 Messi. But it's a long counter-attack. When they win it back, they're not wasting any time. They're just trying to get the runners away as Offside ആ? quickly as possible. And he's certainly onside here. ഓഫ്സൈഡ് ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം? Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. And he's managed to get free. Neither of these two want to come off second best. That is a brilliant interception. Oh, that pass isn't the best. Van der Vaart opts to Maradona! Maradona. He was berating his defence before making the save, Maradona. and he's at it again now. Now it's Bale. There will be one Tries minute to pass it through. He's through. And Martinez! Oh, taken with style. They have ഇവിടെ കറണ്ട് ആണോ? ആണോ? വന്നു എന്നിട്ട് And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. And he stuck it away as if laser guided. Just way too good, Peter. And we've reached half time. Well, the glass is either half full or half empty. ഈ കളിക്കുന്നവനാണ് അപ്പോൾ വന്നിട്ട് കമന്റ് ഇട്ടത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ. ദിസ് ഫോർ മാസ്റ്റർ ലീഗ് ഇട്ടാൽ കാണാൻ ടു റിലീസ് തോന്നുന്ന ഗോൾ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ വന്ന് കമന്റ് ഇട്ട്. The manager should be pretty happy that his side managed to come in on level terms. അല്ലല്ലോ. Things seem to be going a little against them, but they stemmed the tide. PC and consoles സൂണൊക്കെ I എൻ്റെ think കൂടെ. we're in for an exciting ഇൻ second half. മാസ്റ്റർ ലീഗ് That's a really interesting Paid game when they get DLC. in at half time at 1-1. ഉദ്ദേശിച്ചോ? substitution. കാരണം ഇവിടെ അവൻ പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പോയി അതിൽ കമന്റ് വന്നത് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ. Second period then underway. ഔട്ട് അടിച്ചു. De Bruyne. Barcelona looking to pass their way through. That's a cute ball. He has a look up. നായ്ക്കള് എന്തൊക്കെ That's the throw. ഒന്നും പോസിക്ക് ഗോൾ അടിക്കും. ഓടിക്ക് എത്ര ഇഷ്ടം അപ്പുറത്തൊരു ഗോൾ പോസ്റ്റില്ലേ Here's a അവിടെ shot. അടിക്ക് ഇടക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് അടിക്കുമ്പോ ഗോളാക്കിത്താ. Well, the keeper seemed to go into study mode then, and he's read it beautifully. ഇത് വെറും ചുണ്ണാപ്പത്രം കാണിക്കുന്നേ. Van der Vaart. Looking to play him in. Smart Hurrying assist. through the gears. You are a smart So we've assist got some player, bro. intensity about this contest. Willing running on one side. You like to play smart assist. Smart assist Funda. 60 minutes played. You smart assist Funda. Maradona charging forward. He's had a shot.
Oh, that is rather wayward. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. എന്തുട്ടറായിക്കര കാട്ടണ് That'll be a throw. അവന് മോണിറ്റൈസേഷനാ ഇല്ലടാ, ഇതില് സബ് 200 ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. പുതിയ ചാനലല്ലേ, 1000 സബ് ആവണ്ടേ അപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. അത് മറ്റേ ചാനലിൽ അത് എന്തോ പ്രശ്നം പറ്റിട്ട് ആവാണ്ടായ കാരണം പുതിയ ചാനൽ തുടങ്ങി. Van Bouten. ഇതിലാകെ 200 230 സബ്ബായിട്ടുള്ളൂ. പുതിയ ചാനലല്ല, പുത്തൻ ചാനൽ. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. No, that's been intercepted. Messi. Now it's Bale, and that's a good ball. എന്താ ഫിയർ ആയോ നീ? A little bit desperate, but it's got the job done. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Liverpool finding their passes. It's a good spell of possession, this. Bale will not want to lose out here, not against this opponent. Martinez wriggles his way through, and he's lost his man here. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And this is Bale. ഓന്റെ പൊന്നും പേയിലെ. So nearly the total turnaround. They simply ran out of time. It has ended all square. Well, nothing to separate the sides. ഇപ്പൊ അണ്ണനെ ക്ലിയർ ആയി കാണുന്നില്ല. എന്റെ ഫേസ് കാണികളാ. ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ബാക്കില്. വലിച്ചിടാനും ഇതാക്കാനും ചെറുതാ ഇപ്പം മുട്ടണോ നോക്കട്ടെ. ശരിയാക്കണത് ബെഡ് ഇങ്ങനെ എടുക്കണ ബാക്കിലിടാൻ സ്പേസ് ഇല്ല. നോക്കാം. ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നാടാ, എൻ്റെ മുമ്പത്തെ ചാനൽ അങ്ങനെ ഇട്ടിരുന്നല്ലേ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ വെച്ചിട്ട്. ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് ബോറടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കിയതാ. ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല പെട ക്യാമറ ആണ് അളിയാ, മനസ്സിലായോ? നല്ല അടിപൊളി ക്യാമറ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലൊക്കെ കിറുകിറുന്ന് ചിരി. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So it's away we go then. എടാ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാ, നീ എൻ്റെ ലൈവ് കണ്ടിട്ടില്ല മുമ്പ്? ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഇതിലൊക്കെ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഇട്ടല്ല ചെയ്തിരുന്നത് മുമ്പത്തെ അക്കൗണ്ടില്. സാധനം വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തലക്കൂര അതൊടി അതാരാ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാ.
Ruffled a few feathers, but well dealt with. ക്യാമറ ലൊട്ട ക്യാമറയാ ലൊട്ട. Aimed beyond the defence. ക്യാമറ സ്റ്റാൻഡ് ഒന്നും ഇല്ല അതാ. Great ball if he can get there. Brilliantly cut out. ഇവിടെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മുകളിലെ ക്യാമറ വെച്ചിരിക്കണം. Everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Now it's Martinez. Unrelenting, uncompromising pressure on him. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Kylian Mbappe. He's having a go. Oh, a very decent attempt. 7 മാസമായിട്ടുള്ള pass. Now it's Batistuta. Well, they've got it again. Bergomi kept his eye on it. And he's there. Looking for options for movement. Think through. Now it's Martinez. Good ball over the top. Oh, well played, well sorted out. And here's Forlan. That is good strength. Forlan running with the ball. Ball swung. Up he goes! ആ ഗോള് ഫോർലൈൻ കൊടുക്കണം. 7-10 ഞാൻ പറഞ്ഞ 7 മാസത്തിക്കുള്ളായി. It was wonderfully efficient. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move. ബോളെ നൈസ് കേടാ. ആര് കളിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ പന്നി കളിക്കും. Liverpool have fired themselves in front. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another. ഭീകരനല്ല കൊട്ടും ഭീകരനാണ് ഫോർലൈൻ. Messi, and that's been intercepted. കാടുകള് മെസ്സി ആ Deftly away. ഇത്ര അടുത്തുനിന്ന് ബ്ലിറ്റ്സ് അടിച്ചിട്ടും കയറി പിന്നെ എന്തു പറയും. Can he get on the end of this? എന്തു പറയും. Liverpool are 1 up and big header. Well, the finish certainly. ഒരു 30 കഴിഞ്ഞാൽ അനറ്റ് തീർന്നാണോ മക്കളെ? The finish was substandard. എത്ര ജീബിനപ്പോ 2 GB കഴിഞ്ഞേക്കാം. 3 GB അല്ലേ മാക്സിമം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Uncompromising. Tries to pass it through. Yep, it's a corner. Well, height could make all the difference on these set pieces. അത്രയും കാണിക്കാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ചെറിയത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സെറ്റ്. It's a mighty effort. Just off target. Casemiro is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. 1 minute added time. ഉണ്ടാക്കി. That has not gone well. And we hit half-time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. On the evidence of what we've seen, they're worth their lead. There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. Liverpool go in at half-time with a slender 1-goal lead. Substitutions taking place.
There's the start of the second half. A solitary goal. That has been the crucial difference. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. And it's Iniesta. And here's Forlan. No, again there's no way through. Well, the defense Goal just കാലം about വെക്കണേന് came മുമ്പ് out on റാഞ്ചി top, but they were കൊണ്ടുപോണ certainly tested. Van Nistelrooy has cut it out. ടോണി ആഡംസിനൊക്കെ Messi, a player so എന്തുണ്ടായിട്ട് ഇത്ര deservedly സ്പീഡ് decorated. Batistuta! വേണ്ടതിനേലും സ്പീഡ് ടോണി ആഡംസിന് And he was there to get a vital അറിയില്ല touch. ഈ Really anticipated that well, didn't he? സ്റ്റാറ്റ്സ് പോലെ നല്ല കാർഡുകൾ കളിക്കാൻ സ്റ്റാറ്റ്സ് വെറും ഒരു ഫേക്ക് സാധനം Del Piero with the സ്റ്റാറ്റ്സ് ആർ shoulder. ജസ്റ്റ് എ ഫേക്ക് ഇൻ മൈ ഒപ്പീനിയൻ Goes for the shot! That was superb goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. He ran himself into trouble there, free kick given away. എന്താടാ കാട്ടുന്ന നീ റൈഡിങ് MDMA കഴിക്കാം MDMA ആണോ ആർക്കെങ്കിലും MDMA ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ലേ Substitution. Time for a change in personnel. സത്യായി Jorginho. നൈസ് Great skill, that's nice. ഈ Nice കളി കണ്ടു defending, physical and effective. ഈ കളി കണ്ടാമത്തെ Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. And he's picked out the run. Oh, he's been caught napping. And Martinez! Goal! MDMA MDMA What it അവരോട് means to ചോദിച്ചാലോ them. This is a position of ആടാ, genuine വേഗം strength കഴിക്കാം. now. Smiles ബ്ലിറ്റ്സടിച്ച് forward ഇതുവരെ and അടിക്കാത്ത beautiful. ബ്ലിറ്റ്സ് That is a cracking hit. I'll give ലൗത്താറോ you അടിച്ചു this every ലൗത്താറോ week. The technical ability was superb, and you can see he meant ഓരോ every കൂടി bit of this. കഴിക്കാം ഓരോ കൂടി സെറ്റ് Liverpool are sitting pretty, 2-0 up. We're looking at a very different game now. The command has been established. Portugal appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting I themselves up see. for the counter-attack. It's plain and simple. Good play on the left-hand side here. That has been cut short. Bergomi can get it clear. Now it's Forlan. Tries to play it through. Oh, well measured. അയ്യറാ മെസ്സിനെ കൊണ്ട് തന്നെ അടിച്ചാൽ മതി എന്നല്ലേ Takes a shot. ഓഹോ What a hit! What a hit! ഇനിയസ്റ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിക്കണം A finish right from the top draw. Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. And അയ്യ അവൻ ഫോർ ചെയ്ത് ബ്രോ so just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. And if you do have a chance today, please take some time out to give your support to our Better Stadium Fund. കൺസീഡ് ചെയ്ത നീ 32,000 റാങ്ക് അപ്പോ റാങ്ക് ഇപ്പൊ
ഡിഫൻസ് സെറ്റ് മോനെ. അണ്ണനൊക്കെ ഏതാ ഡിഫെൻഡിങ്? അണ്ണനെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു. അണ്ണന് വേണ്ടേക്കിനൊരു സൂപ്പറാ കാർഡിൽ ഗെയിമിൽ. സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കിയിട്ട് കയറില്ല. 79 സ്പീഡ് വെച്ചിട്ട് അണ്ണൻ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന 90 സ്പീഡുള്ള വേണ്ടേക്കിനേലും സൂപ്പറായിട്ട്. കൊണാമിയുടെ സ്റ്റാറ്റ്സ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. സ്റ്റാറ്റ്സും ഇതുപോലെ ഒന്നും നല്ല കളി. അവര് ഈ കാർഡ് ഇതൊക്കെ ഡിഫെൻഡിങ് ഇത്ര ഉള്ളൂ. ഇതിനൊക്കെ എടുത്ത് കളയണമെങ്കിൽ ഇതിന് നെസ്റ്റ പിന്നെ ഒരു ചുണ്ണാമുണ്ടല്ലോ ഈ റൈക്കാർഡ് തൂറാം. അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ല മെൽദീന അവിടെ പോയി. ഇതിനൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തിരുത്തിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇവന്മാരിട്ട് കളിപ്പിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 കളി ജയിച്ചു. അത് കാരണം തോറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന കളികൾ. അർജു ഹായ് ബ്രോ. Over the top. ഈ കളി DMF ഓക്കെ തൂക്കിയറോ. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. തുടങ്ങിയാലോ തൂക്കിയറ്. Things have got underway here pretty promptly. Oh, well played, well sorted out. ചുള്ളം തുടങ്ങി തൂക്കിയറ്. We all know of Johan Cruyff as the father of total football, but what can we expect from him on the pitch, Jim? He'll be the conductor, Peter, making sure that his team creates space and make good use of it. Chance for a shot! അടിക്കല്ലേ? Takes the shot! അത്ര ക്യാൻസൽ ആവാത്ത Missed, but not by that far. അത് ക്യാൻസൽ ആവണതാണുള്ളത് സാധനം. Has taken on too much there. That isn't one of the areas he thrives on. He's through here. Oh, well Rollona. played. And he's there to belt it away. Tries to play it through. Martinez in acres of space out wide. Serginho. Oh, good ball. Rumi. Other side yet able to force a breakthrough here. Now it's Cruyff. And it's Serginho. Nice finish! And the whistle's gone, presumably for offside. And he welcomes it in. Messi, very much a man of this moment. തൂക്കിയറോ തൂക്കിയറ്. Rijkaard.
അവിടേക്കല്ല പുറത്തേക്ക്. Aim forwards. Rijkaard. ഇവിടെ അല്ലടാ അവന് കൊടുക്കറ. In with the challenge. Inter Milan applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these High days. press ഒക്കെ ഒരുപാട് It ഗെയിം does കിട്ടിക്കണം. demand an awful lot of work rate and of course the discipline, because it has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall away. Yeah, there are so much of them, but of course. And Batistuta! It's loose and there's a race for the ball. ഷോട്ടിനിട്ട് എത്ര പേരെ ഇപ്പൊ കളിപ്പിക്കണേ. Costa Curta. And it's വെറുതെ ഇട്ട് Casemiro. ഞാൻ ഓടിയെന്ന വിചാരം. This looks promising. Nicely aimed pass. Now it's Martinez. Now that's well seen too. Khan getting this one clear. Martinez receives it in a good എന്റെ position. റൂമിയെ It's really well maneuvered. അവിടെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാത്തിക്ക. Costa Curta gets across to intercept that. Cruyff. എന്നെ ടാക്കിൾ ചെയ്യും, എന്നെ ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ടാക്കിൾ ഞാൻ ദേ അഭിനയിക്കാം. അടിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ചേതി. ടൈം കിട്ടി ആഫ്റ്റർനൈറ്റ് നേരത്തെ. And the half-time whistle goes. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Hello, What have we learned from the first Time 45 to- minutes? Yeah, it's a half that's had a limp finish after a decent start, so the manager has to re-energise and re-enthuse his players to come back out pumped. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Both sides defensively robust up to now. Threads one in. എവിടേക്കാ That's good vision. ചെക്കണ്ണ നോക്കിക്കണോക്കിയ പോൾ. ഡിഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പോസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി നിക്കല ഇഷ്ടാ. ആദ്യം കുറച്ചൊക്കെ കയറി വരായിരുന്നു. Straight offside. ഇപ്പൊ പോസ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലേ നിക്കുള്ളൂ, പുറത്തേക്ക് വരില്ല. ഡിഫൻസീവ് ഗോൾ കീപ്പേഴ്സ് പണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നായിരുന്നു, അപ്പൊ അതില്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഡിഫൻഡേഴ്സ് ആണ് കയറി വരാം, ഗോളി കയറി വരില്ല. And it's paid off. എന്തൊക്കെയോ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോണ. And that is that. റൂമിയല്ല ഇത് ഓടാണ്ടിരിക്കണത്. Van Dijk. ഇപ്പൊ തന്നെ ഓഫ് സൈഡ് വിളിച്ച ആളാട്ടെ, Goal to report here. അത് ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ കയറിപ്പോയി. Martinez looking to penetrate opposition lines. ആവശ്യമുള്ളതിനെ കയറിപ്പോയില്ല. He it up out wide, and he's managed to get free. He rises in for the pieces. എന്റെ പൊന്നിടാവേ, എന്താണ് കാട്ടുന്നത്? Nicely weighted ball. എങ്ങനെ ഓടിയേ ഒന്നാം വീട് ഇങ്ങനെ. Can he get onto this? മോനാമിയോട് വിചാരിക്കണം, കനിയണം. കനി This കണ്ട does not look good. He is through here. Shoot! കണ്ട, ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. He has breathed life into the game. His position was perfect. The invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Well, the keeper has every right to have a moan at his defenders for that, because they never got tight to the score. Simple as. Inter Milan have taken the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. It's an relaxing looking ball, that. And he's intervened well there. Yeah, they were looking for a counter-attack. Owen. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. And reclaimed it in a trice.
Oh, that's ambitious. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. He's had it taken off him. Ambitious ball here. Nice interception. His positioning was spot on. And he's managed to get rid. 5 minutes left on the clock. And he's searched Martinez! And he was there to get a vital touch. Hi bro, Well, hello. someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Well, in my opinion, set pieces are 50-50 moments. And this is a rather big one. And it all depends on the service. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റണേ ചെയ്യും. Substitution. It's a mighty effort! Really well taken goal. And that is what they came to see, what they demanded to see. His first. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. 4 added minutes has been So indicated. all square with almost no time remaining. It just goes to show you what determination can achieve. Okay, there isn't much time left, but if we have to find a winner now, there's no question who I'll be backing. It's Cristiano Ronaldo! Cristiano Sweet. Ronaldo! The glamour and the glory! And that has raised the roof! And that is it. The referee has seen enough. They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win earned through the power of will. And this place is bouncing. Messi claiming the man of the match award. And there is very little room for argument. താലക്കുരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് So a dramatic game decided in its very last moments. ഇരുപതിനായിരം കൊപ്പാണെങ്കിലും എന്താണിത്, 20,000 കൊപ്പാണെങ്കിലും So credit where it's due. They ഒരു found a ഇതില്ലേ way to win it. കളിക്കണേന്. നമ്മടിക്കണൊക്കെ എന്ത് ഇപ്പൊ, നമ്മടിക്കണൊക്കെ ഇത് വേസ്റ്റാ. അറിഞ്ഞൊരു തൂക്കിയറ് എറിഞ്ഞ് ഗോളടിക്കുക. നമ്മ കഷ്ടപ്പെട്ട് അടിക്കണം, സേവ് ചെയ്ത്. മൈക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ അടിച്ചു പോയതിനത്തെ. സോറി, തലക്കാൻ എന്തടിച്ചു.
എന്തൊരു രംഗം നടക്കണ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്. Well, what scene we have here, there's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So it's down to business here. And no, that is pretty much the end of that. Oh, that was vital. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Cannavaro gets across to intercept that. Passing is crisp and sharp. Now there's a fine ball. Nice looking ball. Dink through. And this is Bale. It's Bale! He's delivered all right! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. Wonderfully smooth, smart and slick. What about the pass, Peter? It was played so intelligently and he picked out the perfect target. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And that is as far as they're going to go. And they're not going to make any further progress now. Looking for the run. Cute ball now, how can he reach it? Shot, can he finish? It's run loose, who's going to get there? Oh, and one more try! Well, he should have done better, and he knows it. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. Costa Curta cuts out the pass. Now it's Bale. Looked promising for a moment, but it came to nothing. Decent chance! And the keeper has reacted superbly there. Really anticipated that well. കാൽമതട്ടിയ പാസ് ബോള് അവന്റെ കാൽമേക്ക് പോയതാണ്ടാ. പാസ് സെന്ററിന്റെ കാൽമട്ടിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ബോള് സ്ക്രിപ്റ്റ് അടിപ്പിക്കുക. That is called script. He won't be happy with that one. Bebeto. Adams with the clearance. That's a sharp pass. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Beckham gets over and intercepts. Azar. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. And this is Bebeto. Oh no, this does hits a shot. Script. എത്ര ഞാനിത് ചെയ്തറാ ക്ലിയർ ചെയ്ത് എന്താ ക്ലിയർ ചെയ്തൊരു ഗോൾ അടിച്ചു കളയാത്ത ബോള്. ശ്രീഹരിയായി ലൂസികമിഹായിടാ ശ്രീഹരിയായിടാ. വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രോ. എന്താ ഗോൾ എന്താ ക്ലിയർ ചെയ്യാത്ത ബോളൊന്നും. ഇപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച ഒരു പാക്ക് വരുന്നുണ്ട് ലീഡറെ. ഞാൻ അതെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണോ? ഞാൻ എടുക്കട പട്ടി.
we've reached half-time. ശ്രീഹരി ആടാ ബ്രോ. So it's ഹായ് all ഹായ് ഹായ്. square. Neither side has been able to make a telling difference. എന്താ ഗോൾ എന്താ Bit of a നോക്കി lack of നിന്നാലും. time. That's been a decent 45 minutes. ന്യൂ Competitive മാനേജർ certainly, and a goal each. തൂക്കിയേറി കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊള്ളാം. There's the whistle then to start the second half. തൂക്കിയേറി മാനേജർ That does surprise അത് everyone. കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കൊള്ളാം. And the ball's gone അല്ലാതെ straight. വേറെ Nice പ്രത്യേകിച്ച് try, വേറൊന്നുമില്ല. but he wasn't buying it. Cannavaro. And it's Rodri. It's a good spell of possession, this. Bebeto! I have no friends bro in eFootball. അതെന്താ why bro? I do still me too bro. I'm also having no friends. Yeah, just playing for fun. Azar. Looking to play him in. Just play for That's been fun bro, intercepted. fun. Beckham. Messi. Oh, nicely intercepted. It'll be a throw-in. Ah, good steal. He just read it. Cristiano Ronaldo looking to shake off some unwanted Ronaldo. attention. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive ഇപ്പൊ force clear at the ചെയ്യില്ല moment, ട്ടാ. so they're running a fine line now. നേരത്തെ എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നോക്കി. Hazard. ആയി. Oh, it's Bebeto. And this is Messi. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. പാസ് ഒന്നും സ്ഥലം നേരത്തെ കേറിയിട്ടില്ല. Beckham demonstrating his defensive quality there. Bug. Well Tokyo. intercepted. And he's quick to get it clear again. തൂക്കിയേറ് കൊല്ലാനെ ഒന്നും നോക്കണ്ട. പിടിച്ചിട്ട് Yeah, that does look a foul. Referee's given a free. കാല് വെക്കേ തലമടിക്കേ. Well, the ref's been lenient here. I doubt വേറെ they'll get too പരിപാടിയില്ല. many more chances. എന്നിട്ട് റെക്കോർഡ് വാങ്ങിച്ചോ ഒരു സീനില്ല. Beckham അടുത്ത പ്ലെയറിനെ looking എടുത്തിട്ട് to throw സ്കോഡ്. one. This is the Our sort of player thing he didn't- craves, a chance to make a തലയ്ക്കോ telling ഭ്രാന്ത് impact. അടിക്കേണ്ടി. Beckham! അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് അടിക്കേണ്ടി. വെക്കാം. He's got himself an absolute peach. ഇതൊന്നും പറയാനില്ല നിങ്ങളെ. And the comeback is ചെക്ക് complete. നോക്കിക്കായിരുന്നു. ലിങ്ക് പ്ലേ യൂസ് ഗുഡ്. Something Link close play to is good. genius. Well, he made അവിടെ it look അത് as അങ്ങനെ clearly കളിക്കറിയുന്നവർക്ക് a മാത്രം training ground പറ്റുള്ളൂ. perfectionist. അല്ലെങ്കിൽ സാധാ ഒരു So we have a breakthrough. അവിടെ ഇതിനൊന്നും ഫൗളില്ലേ. How will things develop from here? തല തല്ലി വീണത് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഫൗൾ ചെയ്തിട്ട്. Now, Peter, can they cling on, or even better, can they get another? Cristiano Ronaldo. എന്താ ഫൗളൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം. It's a risky ball, you've got to say. It's ruffled a few feathers, but well dealt with. വെയിലുണ്ട് വെയിലിന് സ്പീഡിൽ അവന് Cuts ഓടിക്കുന്നു. it out. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop Second now, up. Peter. This is a really സെക്കൻഡ് front-footed അക്കൗണ്ടിൽ approach. കളിച്ച് നോക്കണം. I think they just have to keep കളി forcing the issue, and they'll get clinical. And here's Azar. It's Azar! പോടാ. And that would have been game, set and match. Well, the keeper spared a few blushes here. Going 2 down at this stage would have made it an awful long way back. Corner number 2 then. ഈ ഓൺ എടുക്കാൻ പറ്റേ. എന്താ തിരക്കിട്ടെ. ലിങ്ക് അപ്ലൈയും വേണ്ട കിണ്ട് അപ്ലൈയും വേണ്ട. തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ കളിക്കട്ടെ. ബ്രോ ശ്രീഹരി ബ്രോ Substitution on the field. ആർ യു ഇൻ Number 18. വിച്ച് ക്ലാസ്? Cristiano ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്? Number 17. Bale. Which class you are studying? 5th standard or 10th? Number 10th, 9. 8th, 7th. Hazard. Number 8. Messi. Coming on the field. Number 25. Last-ditch defending, but that'll do. Number Has a 5. shot! ഗോളായെന്ന് ചോദിച്ചു. And no, പറയാൻ പറ്റൂലേ. couldn't find the finish. Costa Curta really can't believe it. He let the opposition off the hook there, and he knows it all too well. Substitution. Now it's Forlan. Lovely pass, but can he get there? Oh, that's fabulous.
കിണ്ടി Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. ഇനിയസ്റ്റ് നോക്കിക്കണം. Is there any support? ആ Cannavaro clears. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? എന്താ കാണിക്കണില്ല അതൊന്നും. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. എന്താ Official വൈകി showing that there will be 3 minutes of added time. ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് അയ്യോ മതി മതി. That is that. രണ്ടാമത്തെ ഗോളി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വെയിറ്റ് എനിക്ക് അതൊന്നുകൂടി നോക്കണം. ഞാനത് ഗോളി മൂഞ്ചിച്ച കളിക്കാണ്. ഫസ്റ്റ് ഗോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ. This is going to be comeback. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. എത്ര പ്രാവശ്യം ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഞാൻ അത് സാധനം ബഗ്ഗടിച്ച പോലെ ഗോളി ബോളും കൊണ്ട് കയറി വന്നിരുന്ന. എന്തെന്നാ പറയാ എനിക്ക് മാതിരി മൂഞ്ചിയ ഗെയിമാടാ. സത്യം പറയാല ഭയങ്കര മൂഞ്ചിയ ഗെയിം. ഇങ്ങനൊരു മൂഞ്ചിയ ഗെയിം സമ്മതിക്കണം. കം ടു BGMI ഇപ്പോൾ BGMI വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും. തലക്കൂര് വന്നിട്ടിരിക്കും. ഇതാകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കളിക്കലുള്ളൂ. Which standard, which class you are studying, Srihari bro? കേൾക്കണില്ലേ? Which class you are studying bro? Okay. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം അറിയില്ല. എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So we're up and running. We expected better, and so did he. Well played. That has snuffed out the danger. Who do you, Jim, see making the difference here? This guy, Declan Rice, is a player Can he finish? ഇങ്ങനത്തെ കൊണച്ച കാച്ചു അതിന് മലയാളമല്ലല്ലോ ഇംഗ്ലീഷിലല്ലേ ചോദിച്ചേ. which class you are studying? Here we are, early stages. He struck one and he looks hungry for more. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. It's just sloppy to lose the ball. Already which they were able to cut through them from there. That Smart definitely assist doesn't have a good Honda. look about it. I doubt very much that this was in the script. നമ്മള് കാൽമട്ടി അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയാലൊന്നും കൊള്ളൂല. അവന്മാർക്കാണെങ്കിൽ കാലമ്മ തട്ടിയും
മുട്ടുമ്പോൾ തട്ടി ഉരുണ്ട് പോയൊക്കെ ഗോളാവും. Caceres. Oh, super find. And that's the end of that. It all started well enough. Good read, needed to be. മണ്ടൻ്റെ പോലെ കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ജയിക്കാൻ പറ്റും. കൂടുതൽ ടാക്ടിക്സ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട. മണ്ടൻ്റെ പോലെ കളിച്ചു. He's got away with one there. You lucky boy. You lucky boy. ചുമ്മാ പാസ് ചെയ്ത പാസ്സൊക്കെ കളിക്കാൻ. Usually punished. Dealt with nicely by the defence. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. ഇതോക്കടാ ഡിഫൻഡേഴ്സ് ഒക്കെ പോണേക്ക്. ഡിഫൻഡേഴ്സ് ഒക്കെ മാഞ്ഞു പോണ മുമ്പിന്ന് മാറി മാറി പോണ്. അടുത്ത തൂക്കിയത് സീരിയം വരുന്നു. തൊള്ളടച്ച് കൊമാൻഡറി മൈത്താണ്ടി പോകാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊണാണ്ടർ പറയാൻ നിൽക്കുക. അതേതാ സ്കില്ല്? This isn't even a surprise. He thrives in these situations. 3-0 and things are starting to look awfully cozy. മാട്ടസ് സ്റ്റോണാക്കിട്ട് ഒരു കളി കളിച്ചു നോക്കണം. സംഭവം അറിയാമോ? ഞാൻ കളിക്കൂല എന്നാലും നോക്കി പണ്ടറക്കാൻ കളിക്കണ്ട്. സ്മാർട്ടസ് വെച്ചിട്ട് കളിക്കണക്ക് ഓ തലക്കൊരാണ് കളിക്കണ തൂക്കിയറ് കാണുമ്പോ. Messi are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. No, that's been intercepted. Good. Messi has been indicated. Looking for options for movement. എനിക്കും തൂക്കിയറിയണം. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല. Well, who would have thought it? A huge chasm between the two teams already, and it might grow even wider in this second half. നമ്മളതിലിട്ടാക്കിണ്ടി ആഴ പാസ് പോലും പോണില്ല. ഇതാണോ തൂക്കിയറ്? നമ്മൾ തൂക്കിയെറിഞ്ഞ അവന്മാരെ കാലിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക്. Rodri, a lot of space here, a real opportunity. Hazard, Rummenigge. ഡിഫെൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പെടായിട്ട് എങ്ങനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് അറിയോ? ഒന്ന് മനസ്സിലായി. ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടിരുന്ന ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണ്ട, ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിഫെൻഡ് ആയിക്കോളും. അതാണ് ഏറ്റവും ശരി. ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഹെഡിങ് ആണ്. ഓക്കെ തന്നെ കാലമ കിട്ടുന്നു. ഇത് ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ടിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് ഷൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്തില്ല. എന്ത് സംഭവം അറിയില്ല. നേരത്തെ എൻ്റെ ബട്ടൺസ് ആ സംഭവം വർക്ക് ആവണില്ല. നേരത്തെ ഗോളിയുടെ എടുത്തു പോയിട്ട് കിട്ടിയത് മുട്ട കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണ്. പിന്നീട് And it's Iniesta. Nice looking ball. Rice gets across to intercept that. Rodri. That is good alertness.
And that's another good win of the ball. Tries to pass it through. Adams. Casemiro. Iniesta. Now it's Batistuta. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. He's having a go. നമ്മ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റും പോവില്ല, പോസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോലും പോവില്ല, ഒക്കെ പുറത്താ. 95 ഫിനിഷിങ്, 96 ഫിനിഷിങ്. ആ സൂപ്പർ. ഇതെന്താ കാട്ടണേ? He won't be happy with that one. It's a sharp pass. Nicely weighted ball. Great ball and he's in here. നമുക്കൊണ്ടൊരു ബാറ്റ് ഷൂട്ടാ. ആഹാ സൂപ്പർ. എന്താ അക്കൗണ്ടിന്റെ പ്രശ്നമാണോ? ചില അക്കൗണ്ട്സിന് പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ. ചില കളികൾ ഭയങ്കര അലമ്പാടാ, ചില കളികൾ ചില ദിവസം ഭയങ്കര ഫുൾ അലമ്പാ, ചില ദിവസം തുടർന്നതൊക്കെ കൂടാ, ചില ദിവസം എന്താ കാണിച്ചാലും കൂടാവൂല. എന്തൊക്കെ പറയസ്റ്റേ, സെയിം ആൾക്കാരല്ലേ കളിക്കണേ, വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഈ ബാറ്റ് സ്റ്റോണൊക്കെ അത് ഇടക്കാലിട്ട് വീഴ്ത്തണം സ്റ്റേ. എൻ്റെ ബാറ്റ് സ്റ്റോട്ട് തന്നെയല്ല, എൻ്റെ ബാറ്റ് സ്റ്റോ. ഇവനെന്താ കാട്ടണം, നിനക്ക് അത്ര തലക്ക് വയ്യ എനിക്ക്. ഷൂട്ടോട്ടം വർക്ക് ചെയ്യണ്ടോ നോക്കിയതാ. ചില നേരത്ത് വർക്കാവണില്ല, ഷൂട്ടോട്ടനും വർക്കാവണില്ല. There was to be only one outcome. Hello everybody, and a quick announcement now. After all of that, Jim, what do you think? Well, look, it was very one-sided. Their players didn't turn up for the first half. കുറെ നേരെ 2-1 2-1 2-1. ഞാൻ ഏറ്റവും ബാക്കി കൊണ്ടുപോയി നിർത്തും. സാധനം കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്, മറന്നുപോയി. സെറ്റാവുമായിരിക്കും. ചത്തു. ബൂട്ടനിട്ടോക്കട്ടെ. പൊന്ന് പറ്റിച്ചോട്ടെ. കളി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, എപ്പോഴും വിചാരിക്കണതാണ്. ഓർമ്മ വരാറില്ല സിംഗിൾ CF വരുമ്പോൾ. കളി ഇവിടെ തോട്ടെ ഞാൻ. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Totally bad.
ഫസ്റ്റ് ലൈവ് ഇട്ട് അത് കട്ടായി പോയപ്പോൾ തന്നെ ബാഡ് അടിച്ചത്. There's the whistle and here we go. Martinez. Oh, this is and Martinez. സിമ്പിളായിട്ട് അവൻ മറ്റേ പൂവ് തടുക്കണ keeper there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Liverpool with the corner, there first. He's got goal. Superb goal. അണ്ണനൊക്കെ തല കുത്തി അടിക്കാൻ ചില കളി തലക്കിട്ട് കൊടുത്താലും കുത്തൂല, ചില കളി ബാക്കിൽ നിന്ന് ചാടി കുത്തും. ഏതാ ഏതാ ജമ്പ് മുമ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അടിക്കില്ലേ ചില കളി. ഇതിപ്പോ ഓപ്പോണന്റിനാവുന്നുണ്ട് കേട്ടാ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാ അവനെ നെറ്റ് മുമ്പിൽ അവൻ്റെ നെറ്റ് പോയി ഗൈസ്. നെറ്റ് നീ എപ്പോൾ കളി തോൽക്കുന്നോ അപ്പം ഞാൻ ലൈവ് നിർത്തും. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. എന്താ So that's got things underway. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, and Martinez! എന്തൊരു ശുണ്യാടാ. Absolute shame. The composure and imagination to set himself free. He should be locked up after that. ഓപ്പൺ പോസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് എവിടെ കടിക്കുന്നത്?
പുറത്തേക്കടിക്കുന്നതൊക്കെ ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് അടിച്ചോളേ. ഈ ലെഫ്റ്റ് കൊണ്ട് എന്തിനടിച്ചേ? And it's Soboslai. Oh, good ball. Great chance. Oh, that was nice, but not quite the end product required. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender. Stay on side. ബ്രദർ ഓണൊക്കെ എന്തേ? ഓണം എന്തോ ഓണടാ, ഓണൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു, This looks promising. പറക്കുണ്ടായിറാ. Messi. അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ച് കുറച്ചു നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാ തന്നെ Wins ഓണം. the duel this time. നമുക്കൊക്കെ എന്തോ ഓണം. And it's Messi. Now it's Martinez. Messi. Oh, this is tried one. It's run loose. Who's going to get there? So we're still where we started right now. Soboslai carries the ball down the right. Looking to go deep. Check, gets his gloves on it. Nice and calm. Now, can they get him away? Oh, that's a Batistuta! Goal! Oh, one moment you're in possession. The next, kicking the ball out of your own net. That one will sting. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get press from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. Madrid have taken the lead. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Czech claims it, and the danger passes. It's run loose here. Lovely, now then. Martinez was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. എന്താണ് കാണിക്കണം ബ്രോ? Martinez. എന്നിട്ട് എങ്ങനെ അടിക്കാൻ പറ്റും നോക്കട്ടെ. എന്റെ മാർട്ടിനസ് എന്തൊരു ചുണ്ണാമ്പ് കാടാടത്. ബാക്കില് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം പുറത്തേക്ക് അടിച്ചു കളയാന്. എന്തിട്ട് കാടസ്റ്റമാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫേക്ക് സ്റ്റാച്ചു ഇട്ടിട്ട് 96-97 ഫിനിഷിങ്. And he was there to get a vital touch. Villa clearly thought he had the beating of the keeper. വാൻബൂട്ടിന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റിലേക്ക് എങ്ങനെ പോയാനാ ഈ സാധനം തൊട്ടടുത്തു. മൽദീനൊക്കെ അടിച്ച ഗോളായാനാ. മൽദീനി ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതാ, പാസ് ഇടാൻ നിൽക്കണം. ഒരു ചാൻസും കൂടി തരാം, കിട്ടിയില്ല. അതും കൂടെ അടിച്ച് ഗോളാക്കി. പന്നിയുടെ മോനെ തീർന്നു. നീ കളിക്കും ബ്ലിറ്റ്സ് വിയാ. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. He's had it taken off him, and it's slung out wide, and it's half-time here. A very combative, just one decisive moment. It's been compelling stuff. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. Okay. And we're off again. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. There's the clearance. Nicked it back promptly. Well, here's a man adored by many, even
deified by some. He's in a great position here. That was lovely, that. He's David Villa! Oh, it's come loose. കുറെ നേരം വിളിച്ച് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോ Oh, what has happened here? Played into the middle. He gets big. Well, now into the pieces. And that's off target. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must റോഡ് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത് ലൗത്താറാനെ കൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോകുന്നു. And he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Hazard. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. And here's Lautaro Martinez. Now it's Cristiano Ronaldo. Well, he got rid because he was under pressure. No, that's been intercepted. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. അതാണോ ലിംഗംബ്ലെ തോന്നുന്ന സാധനം? Throw in. അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആർക്ക് എടുത്തേന്നാണ്ട ലൗത്താറോ. Takes a shot. സൂപ്പർ. Kunde getting this one clear. And it's Messi. And here's Cristiano Ronaldo. ഫുള്ള് Keep ബ്ലോക്കാ. calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. അമ്മച്ചി പാമ്പ് പാമ്പ് Branthwaite. അതെന്റെ ഓമന പേരടാ. ആരും ഓടണ്ട. There's plenty of really nice passing. Distributed tidily. Hazard. Great vision. Martinez. It's anyone's ball now. Some resolute defending there. Now it's Yamal. ഇടിച്ചിടാ Tries to ഇടിച്ചിടാ. pass it through. That's a shade optimistic. This അടുത്ത് usually ഒറ്റ is the നിർത്താൻ time വേണ്ടി teams go വേഗം into conservation mode. തോൽക്കും. Out towards the flank. എൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മർമോഷൊക്കെ. It's come through and he's had a quick look inside. ഇപ്പൊ ഫോർമേഷൻ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. Lovely pass, but can he get there? And അപ്പോൾ that's ഓക്കെ it. ശരി, അന്നെല്ലാവർക്കും ബൈ. What a game.